गोयचे रस्ते जेन्ना रंगमंच जाता तेन्ना सगळ्या तोंडांतल्यान एकूच नाव येता, विवा कार्निवाल. पणजे कार्निवलाक, पण पणजेत न्ही तर वास्को, फोंड्या, पर्वरी अशा खुबशा शहरांनी कार्निवल हे जाता. From vibrant floats to the smiling faces, Goa shines the brightest during Carnival. Hi, firstly I'd like to know your names. Your name? Pamela. Okay, your name too. And Your name? Anne. Anne. Okay. Sharon. Okay. I'd like to know how are you guys finding the carnival vibe so far? Brilliant. We're really enjoying it. Okay. Yeah. Tell me, this is your first time at the carnival in Goa? No, third time. Third time. No. Okay. So do you all make it a point to come for carnival only? Yes. Yes. Especially. We're Yes. staying in Goa, in Candlelim. Okay. So we come here for the carnival. Oh, okay. And this year we're staying in a hotel so we Okay. can stay longer at night Oh, and lovely. enjoy it more. Okay. So what is that one thing about carnival that you all enjoy the most? Everybody coming together and everybody happy. The atmosphere. Lovely. So what are you looking forward at carnival this year? Just the float. We're going to come see the floats. Okay. And what are you looking forward to? I'm looking forward to just being part of the celebration and just seeing everybody be happy and Okay. enjoying themselves. So if I have to ask you something about Goa, how are you finding Goa? What do you have to say? Love it. We come for 5 months. 5 months. Yes. Oh, lovely. And you? I love the people, I love the food, I love everything fish. about it. Oh, Fish, yes, yes, fish. What do you definitely. enjoy the most in Goa? Food. Which food? The food and the people. The people are so Yeah. friendly. Absolutely So funny. amazing. They are And of amazing. course the weather, the sunshine. Yes. It's very cold in England just now. Lots of rain. So we come for the sunshine. Okay. Lovely interacting with you all. Hope you all enjoy the carnival. Thank you. Thank you. Thank you. कार्निवलाच्या दिसांनी गोवा टर्न्स मॅजिकल. फूड, डान्स अँड जस्ट मॅजिक इन द एअर. कार्निवलाच्या फिरतेर आमकां मेळ्ळो ह्या वर्साचो नॅचरल बॉडी बिल्डिंग चॅम्पियन सोहन नायक. उलोवया तांचे कडेन कार्निवलाक कित्याक आयला तें पळोवया. हाय सर, तुमचे आयज फर्स्ट टायम पणजे कार्निवलाक की तुमी येता एवरी इयर? ना एवरी इयर येता. ओके. येता जाल्यार पणजेत येता हांव. ओके ओके. आनी कितें आवडटा तुमकां कार्निवलाचें? काय न्यू फ्लोट्स येतात आनी डान्स करता लोक डान्स करता आपले कला दाखयतात ते पळोवपाक अशें बरें दिसता. सो हांव अशें शोलेचो शोलेसून हांव पणजे स्पेशल येता. शिवलेच्यान तुमी एवरी इयर पणजे येता कार्निवल पळोवपाक? हय, ओके. आनी खंयसर वता तुमी? आनी खंयच्या हितूर कार्निवल ना हांव वर्सान एकदांच जाता सो हांव पळोवपाक येता. येता. ओके बरें, थँक्यू. कार्निवलाक येता तेन्ना फ्लोट्स मात चुकयनाका, बिकॉज द फ्लोट्स एवरी डान्सर कॅरीज अ स्पिरिट ऑफ सेलिब्रेशन. घूमता पिटारा घूम फिर के आ गया कार्निवल में. चलो उससे बात करते हैं. हाय. Hi. हाउ आर यू फाइंडिंग द कार्निवल वाइब? इट्स अमेजिंग, इट्स सो कलरफुल, एकदम मज़ा आ रहा है. अभी जस्ट फ्लोट्स का वेट कर रहे हैं एंड होपफुली और मज़ा आएगा आगे. अच्छा, आप एवरी ईयर आते हो कार्निवल? मेरा के लिए? first time है. फर्स्ट टाइम First है. time, तो first आने से पहले क्या एंटिसिपेट किया था, क्या होगा कार्निवल? आई थिंक बहुत सारी मस्ती होने वाली है यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है. और आई थिंक बहुत तरह का लोकल कल्चर एक्सप्लोर करने को मिलेगा, काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा. आई थिंक ऑलरेडी इतना कलरफुल है सब कुछ, तो अमेजिंग है
अभी से। सो एनी स्पेसिफिक रीजन ऑफ यू कमिंग टू कार्निवल? मैं कल्चरल एक्सप्लोर पे हूँ अभी गोवा के, तो मैंने काफ़ी सारे पहले लोकल फेस्टिवल्स अटेंड किए हैं और अभी सोचा कि कार्निवल से बढ़िया क्या हो सकता है। मतलब लाइक यू नो जहाँ सब लोग साथ में आ रहे हैं, पूरे गोवा के सारे लोग हर अलग अलग एरिया से सारे लोग साथ में आएंगे, तो वो एक्सप्लोर करने के लिए। तो कार्निवल के बाद नेक्स्ट व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? शिग्मो। शिग्मो, ओके फाइन, सो विल कैच यू अगेन एट शिग्मो। डन, थैंक यू। When one carnival ends, the wait for the next begins. Because once the parade passes, the happiness still remains. From our hearts to the streets, this is Carnival Magic. Stay tuned on RDX Goa for more such magics happening in Goa.